It's been 10 years since the Zaria Massacre of December 2015. For hundreds of families, the silence behind has only grown heavier. Children who were orphaned at a very young age are now teenagers. Parents who lost their children are now aging. The only thing they cling on to are the memories of their parents and the ambitions of their children. This is the account of those orphans, widows, and fathers who long for justice, holding on to memories that refuse to fade. Fatima Al-Hassan is one of the many orphans whose parents were killed in the massacre. She was 10 when the incident occurred. Now 20, she begins each day with uncertainty and ends it with the reminder that her father is gone and no one has been held accountable. To usually time din da muke rayuwa da shi ba mu da wani cikakken wayo, amma dai mun samu farin ciki sosai a tattare da shi. Biban mu gaskiya mun yi irin haka ya jawo mu a jiki sosai. Ta yanda idan mun rasa shi yanzu da baya cikin mu muna jin ba daɗi a zuciyarmu. Mun samu farin ciki sosai a tattare da shi. To gaskiya da akwai ƙalubale sosai a cikin rayuwa, saboda kaga misali yanzu kamar ni kaga ina karatu, duk time ɗin da a ce misali na zo zan fita makaranta, idan umar ya ce mata kuɗin makaranta ta nuna irin kamar bata da shi ko kuma irin na ɗan fuskanci wani dai abin kamar ka san yau da gobe sai Allah za ta ɗan iya gaza tunda abin ba dole ne ya kallafa a kanta ba, ina jin ba daɗi. Kuma ga yanayin yadda rayuwa take, yau za a tashi da buɗi gobe kuma akasin haka. To gaskiya da akwai ƙalubale, baƙin cikin wani zubin ma ya farin cikin da ake samu a kai shi. Ai babban baƙin ciki ma a ce yanzu ka fita cikin ƙawayenka abokananka ka ji suna cewa baba kaza babana zai min kaza, kai kuma misali sai dai ka ce mahaifiyarka duk da ita ma wani abin ce a rayuwarka, amma ka san ba daɗi a ce ai yau babana idan ya dawo ko kuma yau za mu kaza ni da mahaifina, kaga wannan babban shi ma baƙin ciki ne a rayuwarka. A ce kai idan ka zo gida kawai sai dai ku gaisa da mahaifiyarka, kaga ba mahaifi wani zubin ba zai taimake ka akan wani abun ba, wanda wanda kuke takar abun da su za su ce ai babana ne shi yayi min kaza yayi min kaza, kai kuma baka da wani, wannan babban baƙin ciki ne gaskiya. Losing a father comes with a price. Fatima and her 6 siblings are paying for it. Hakan ya sauya. Lokacin da ina makaranta ina ɓangaren commerce to yanzu kuma da yake yanayin bayanan yanzu na fiye karantun kusan misali na koma Arabic. Yanzu alamun kaga kamar zan zama malama ne kenan, kuma da kaga ba haka ne tsarin ba. Na yi tunanin lokacin ko zan zama likita ko kuma 'yar jarida ko kuma dai haka dai, amma yanzu kuma sai abin ya sauya, sai yanzu kuma muka bige da zama a dai yanda muke sa ran insha Allah za mu zama malamai. Gaskiya ba abu wani haƙi akan haka ɗin ba, domin gani ma ake yi kamar mu ne masu laifi. Gwamnati bata bi alamun ba, ganin take ko da yaushe mu ne da laifi tunda mu muka fito kaza, alhalin abin da suke labarin da suke yaɗawa ƙarya ne, su suke tunanin mu ne da laifi alhalin ba haka bane ba. Gwamnati kullum ko da yaushe idan aka fara magana za ta ce ai mu ne da laifi tunda mu muka yi tsokana, kuma a cikin abu ba wani ma tsokana, kawai sharrin su ne suka kulla suka aiwatar da abin da za su yi, amma tabbas dai wata insha Allah za a yi shari'a, amma dai har yanzu ba a bibiyi kanin labarin ba, tun dai ba ma maganar shi ake yi ba. Abin kamar ya shuɗe ne a wajensu, amma mu a wajen mu har yanzu yana taɓa mana zuciya, amma su a wajensu kaga ba wani ba a san abin ake yi ba. Fatima's mother, Hawa Muhammad, recalls her last moment with her husband. It was one filled with love. She never thought those moments were their last hours together.
Yau zan gan shi. Zan yi mana da ganin shi don ba za ka ce naka in ya dawo ba za ka rungume shi ba. Zan yi mana wala muna da dawo shi amma dai wannan dai rayuwa ne da ake ciki yanzu dai ta kalubale wanda aka ce nashi ya yi shahada. Gaskiya abin yi minna ne ya alfahari saboda rayuwa inda ta cancanta. An san dai rashi ne duk wanda aka yi masa rashi ya wannan ya an riga an masa amma kuma tabbas wannan dai shahada dai ita ce dai a fi mafi ɗaukaka nasara tunda shi ko da yaushe ma ko ba shi da kalma sai cewa yake cewa ni dai na tafi ba lalle na dawo. Bana manta a ranar ma da zai tafi haka yin lokacin da kwanci aka akan kujera an yi wata rasuwa an kira sirra a nan Tudun Murtala ya je ya dawo daga sama an yasa yake shafa mu a fuska ake cewa sura mu nake cewa in Allah da dai ba yanzu za mu tafi sai yake cewa ni kin ga insha Allah wallahi ba kabari na a nan makabartan kabari na insha Allah yana gabe su. To daga nan kuma ya tashi yayi wanka ya karya ya tafi wannan tafiya dai da ya maka sallama tunda ba kowa ma daga ni sai shi muka tattaka daga nan har zuwa Suru muka tafi ne masa ban kwana to daga dai wannan dai gaskiya shi kenan wannan sallama ta bai da ba ko bai yi. On December 12, 2015, a confrontation ensued between the members of the Islamic Movement of Nigeria, popularly called Shiites, and the convoy of the then Army Chief of Staff, Lieutenant General Yusuf Buratai. But that was not the first. In 2014, the Nigerian Army killed 3 of Zazaki's children and over 30 members. These encounters paved way for mistrust to thrive between them. On the day of the massacre, they were hoisting a flag declaring the first day of Rabiul Awal, the Islamic month of Prophet Muhammad's birth, when they sighted the military convoy. Immediately, the confrontation began, which later escalated into a full military assault. For 3 days, soldiers were shooting to kill unarmed civilians who were resisting and denying the military access to their leader's residence in Gellesu, Zaria. Based on official records, 350 members of the sect were killed in just 3 days. But according to them, the number of their members who are still missing exceeds 1,000. Investigation after a Kaduna state official told an inquiry into the clashes that the military secretly buried 347 people in mass graves. Amnesty International documented mass graves where bodies were buried in an attempt to cover up the crime. After clearing the scenes of the massacre to dispose of the dead bodies, the next targets were their religious and educational centers, including their cemetery and their leader's house, which were set ablaze and demolished. Idan abin da suka faɗa ɗin ma haka ne, an ji abu ya faru a Sokoto Road, sannan ka bar Sokoto Road ka tafi kilometers ahead ka shiga Gellesu, ka je ka yi kisan kai, ka karkashe al'umma Dubai, sannan ka bar Gellesu ka tafi wani ɗan magaji Fuda Islamic Center, nan ma ka je ka karkashe mutane ka rushe guri, sannan ka tafi nan gurin ka tafi Jushi kilometers away, ka je nan ma ka karkashe mutane ka rushe gurare, sannan ka tafi nan ka tafi outskirt na Zaria, hanyar Birnin Gwari take ko hanyar za ka fita kai wajen Jos ɗin nan, ka tafi ka je Darul Rahama, wannan ƙauyen da suke ce ma ƙauyen ne, nan ma ka je ka samu makabarta da mutane, ka kakkashe mutane, ka rushe makabartan, ka turbuɗe kabura, ka tafi makabartar da aka binne mahaifiyar malam shekara guda da ta wuce, ka turbuɗe gurin, ka rushe gidan. Wannan yayi kama da cewa an tare ma hanya ne kana so ka buɗe hanya ka wuce. Wannan wani yunkuri ne na waɗansu wanda suke so su share wata al'umma, su kakkaɓa tarihinta daga doron ƙasa su binne su rufe. Without accountability checks in place, experts believe the human rights violation pose existential threats to minority religious groups in Nigeria. The government always connive with the majority to suppress the minority. The reason for the government is that when election comes, it is the majority that will give them the votes they want. And this is dangerous as far as human rights and well-being of Nigerian citizens is concerned.
The Shiites, they are the minority Muslims, but they are Nigerians. They share the same human rights with the majority. Therefore, it is the lesson is that every person by the Constitution is entitled to his right to religious freedom and thought. Whether you are Muslim, Shia Muslim, Sunni Muslim, Sufi, Wahhabi, Christian Orthodox, Catholic, Evangelist, or whatever, the Constitution is there to protect your rights. Therefore, Bashir Mukhtar lost two of his sons, Shahid Abba and Hujjatullah. Their dreams of becoming a chemical engineer and a doctor ended in gunfire. Gari muna karyawa da safe muna ma haduwa ne haka sun ce bari mu fito mana da shayi kafin mu gama haduwa shine sai an kira ni da waya dan da daga baya ne tuni wayan su kuma na rasa tun ran da muka yi wayan ranar Saturday din nan to ran Lahadi kutur aure ban same su ba ran Litinin shine na same su sorry shine sai aka kira ni naga wannan kola haka waya ba suna muna zaune da mutane sun dauka haka dan dauka sai jana nace salamu alaikum aka ce baba nace na sai na ji muryan shi kanin Hujjatullah sai na danna recording sai ce Hujjatullah nace kai ne sai ce sai na danna recording sai na bude speaker muna zaune da mutane yake cewa nace Hujjatullah me ke faruwa ne me ke faruwa yake cewa baba ku yafe mana nace Hujjatullah me ke faruwa yace baba ku yafe mana duk abin da muka yi muku baba ku yafe mana sai mun haɗu a Darussalam nace Hujjatullah me ke faruwa yace baba an harbi yaya a ciki yace ni kuma an harbe ni a ciki da hannu to wannan ne ma yake ban labari yake cewa ai yace mana to da ya shahada a lokacin ke san da to kaji inda na samu labarin abin da ya faru kenan wannan wajen. Na'am, assalamu alaikum. Baba ina jin ka. Wacce? Me ke faruwa? Baba an harbe yayanka. A ciki an harbe na ciki da hannu. An harbe ka ciki da hannu. An harbe na ciki. Baba ku gafarta mana. Allah ya yafe mu. Allah ya yafe mana baba. Ku gafarta mana zai rika muku da shi ran Allah ya tsara mu da wajenta. Ba abin da kuka yi mana Hujjatullahi. Ba abin da kuka yi mana. Allah ya ba ku ceton mu. Allah ya tabbatar da mu. Allah ya ba ku ceton mu. Mu ma ga muna hanya. Malam Ture ya shahada. Na samu labari. Na samu labari Hujjatullahi. Ga muna hanya insha Allah. Since that day, he has had to live for 10 years with the thought of how they were buried and stripped of their humanity. Sannan abin da ya fi komai muhimmanci shine wannan gawaki. Abin da ya fi komai muhimmanci shine wannan gawaki. Ina gawakin jama'a da aka kakkashe, aka je aka binne, ba sallah, ba wanka, ba likafani, ba kabari, ba komai. A ƙa'ida in ka kashe ko hukuma ce ta yanke wa mutum haƙƙin kisa, hukuncin kisa, to nan kisan da aka yi masa, to in ta kashe shi, ita abin da yake nata na karan kanta shine ta ga ta cire ransa. Domin ne shi hatsari ne ga tsaron rayuwar al'umma ko to in ta cire ransa to gangan jikin ba na gwamnati bane za ta dawo da shi ga iyalan shi to ina ga wakil wanda su an kashe su ne ma ba haƙƙi an kashe su ba haƙƙi kuma ga haƙƙin an hana kuma har yanzu. In Kano, HumAngle visited Basita Darwish Shami Academy, a boarding school for over 100 orphans whose parents were killed in the massacre. So, a wannan makarantar muna da yan shaidai sun kai 100 daga sassa daban-daban, wanda suka zo daga Gombe, wanda suka zo daga Bauchi, wanda suka zo daga Katsina, wanda suka zo daga Fadisko, wanda suka zo daga Kaduna,
akwai kuma Jigawa da nan Kano da yankin Jalingo Taraba State. Alhamdulillah kusan kamar da na ambata ba da yara 200 a wannan makaranta, kuma mafi aksarin su 'ya'yan shaidai ne wanda waƙi'ar Zaria ta rika da iyayensu su kai shahada a cikin wata fi alhamdulillah kuma wanda aka sun zo da garuwa daban-daban to sun samu akwai kyakkyawan yanayi da karatu da aka samu musu wanda alamar wasu suna matakin primary school, wasu suna matakin junior school, wasu ba suna matakin SS. Fatima Al-Hassan was 4 years old when her father was killed. For Fatima, her father exists only in her mother's stories. Gaskiya an zalunce ni, mama ni kaɗai ba, an zalunce mu dukan mu a gidan. Saboda da a ce ko in na ga maman ba ta da lafiya, yayi na dukansu ba sa ne suna gun aiki. Wani zubin da kanta take tashi za ta ce za ta wani abu. Duk da ta haifi yara amma sai ta ce ba ta so su mata wani abu. Ta fi so ta ga kanta, amma inda baban mu ina da tabbacin ba zai iya zuwa ban aikin da zai ji ba. Ko da ta ce ma'aikata dole zai ya tsaya ya taya ta wurin aiki. Sai in ji baƙin ciki kawai, amma yana nan ne kawai har yanzu. Wani zuwan ma lokacin koma school ɗinmu da yake ba makarantar yin uwa ba ne, wasu yaran suna mana haka ne da ƙanwa ne. Da yake muna bai kakanmu zo su dinga ce mana baban siya musu abu ko siya musu. Da yake sun san cewa babanmu kaya a tabbacin da babanmu na nan sai ya mana mafi yadda ake musu. Idan suka faɗa irin maganganun ya kike ji a rai? Ina jin zafi sosai ba kaɗan ba. In Zaria, Zainab Isa lost her husband and 6 of her children, all in one day. She is the only survivor of her household. Wannan tabo ne wanda baya warkewa. Ina ga muku babban zafin da na fara ji shine na taba jagora. Saboda su sun ce ko ina suka je in dai suna raye ne aka ce gashi nan azzalumi za su cutar da jagora ba su tsaya ba su. Ka gani? Haka ni ma ina ganin cewa ne abinda suka yi mani sun yi min haka saboda mene? Saboda sun yi zalunci wanda suke ganin cewa su sun yi ne wanda su suna ganin shi kenan ba wani sakamako ne ko ba ka suke tunani ba. Ni ko na san cewa Allah zai saka mu. Bayan da za a yi a ce wa'annan yaran da ka gani a cikinsu akwai wanda ya gama karatu. Wani mataki kenan? Da gaba ɗayansu ma. Yaro ɗaya ne secondary school ya gama yake abin shi ƙaramin su shi ne in shekara 18. Babban su? Babban akalla ya fi 30. Akalla zai to ya gama karatun shi shekara 4 da gama karatun shi. Ai yana cewa shi in ya samu wani aiki haka abin da shafi gwamnati zai dora karatun. Zai dora ya ci gaba. In girma wani abin nan yaran nan sun kai munzurin da ma malam. Ni ba sai na wani wahala ba gaskiya. Tunda ko a lokacin ma ni wasu abubuwan bacin raina ba sa so. Haka na mahaifinsu ma. Ya zama jarraba ta zama haka. Ni na san ce babbar jarraba ne amma Allah ta'ala ya san zan iya ɗauka kuma da taimakonsa Allah. Daman shi Allah ta'ala bai jarraban ka sai ya ga za ka iya ne. Ka gane? Surrounded by photographs, she bears a permanent grief and the imagination of what her children might have become if they were alive. Yawan yara an ce zai fito ba abin mamaki bane saboda shi ba mai magana bane kuma yana da kokari. Don ko babban yayansa tun daga primary har secondary na da yake. Ya ce shi har kunya yake ji ma. Ya gan shi ana fito da ana cewa irin yana jami'a ce shi ne ɗaɗin. Saboda an ce wani number ɗin ne sai ya riga ganin shi ɗin nan ko da yaushe aka ɗan duk abin da zai ya shafi jarabawa ko wani abu shi dai ɗin nan ne dai sai dai wanda dai suke tare in a zo tare in nan da sauran wanda suka zama ɗaya ɗin nan ka gane wannan ya yi daidai wannan ya daidai a zama ruru haka kuma sai an gan shi a ciki yace shi har kunya yake ji amma sai yace shi duk ƙoƙarin da ya yi shi yana ganin Jawad ba zai yi aikin da Jawad ya ba
saboda har littafi ya rubuta na arba'un hadisi fassara da rubuta da arab ya fassara da turanci abin da ya shafi ilimi yana nuna a mai gyara dan shekara 18 aka yi ne to shine a graduation ɗinsu har malaman suka buga aka rarraba manyan baki. For some families, grief was compounded by discrimination. Sadia's daughter, Radia, was barely 2 years old when her father was killed. As a young child, she faced sectarian prejudice, especially from her teacher. Wannan ita karama ce haka da yake ita bata ma riga ta san baban nata ba tunda lokacin da aka yi shahada din ita tana da wata 20 ne haka ko ma ya ita dai lokacin ba a riga an yi ba to sun dai taso haka ita bata san ma dai waye da mahaifinta ba sai dai idan ta kalle shi a hoto haka a ce ga abbana ta ce wannan ne abba a ce mata to a haka dai har ta iya rikewa kowane hoto yanzu ka nuna mata za ta ce ga abbanta nan haka to sakamakon dai irin dai makaranta haka da yake suna karatu haka da mutane da dama kuma kashe makaranta dai ba wai na harkan gwagwarmaya ba dole za a iya samun malamai shi da akwai bambancin aƙida ko kuma ra'ayi dai haka to wataran dai tana bani labarin cewa ta je makaranta sai ya zamanto cewa akwai wani malamin su ɗin salafiya sai ya zo ke cewa ku bar ganin 'yan shi'an nan suna sallah suna azumi to sun fi kafirai kafirci dukansu ta 'yan wuta ne su 'yan wuta ne su dai musulmai ne amma dai 'yan wuta ne dai kawai abin da yake gaya ita kuma tana zaune a aji haka tana ji to shi kenan sai abin ashe ya bata mata rai ta zauna ta shiru sai ta ce mama akwai wasu ƙawaye na 'yan makarantar sai suna cewa Radiya ki haƙuri kake kuka to da ta dawo gida haka a fuskata sai ta zo ta ce mama wai an ce wai 'yan shi'a 'yan wuta ne to yanzu abban mu dan wuta ne kenan an ce ai dukansu 'yan wuta ne abban mu dan wuta ne kenan sai na ce a'a abban ki ba dan wuta bane shi shahidi ne insha Allah dan aljanna ne ma zai ceci wasu. Yes, yanzu aka fara abin nan lokacin da abin ya taso fufufufu da ƙarya da komai bayan an mana zaluncin nan aka bi mu da sharrace-sharrace da ƙarya da menene aka hada da malamai suka cire tsoron Allah suka cire tsoron kwanciya a kabari suka yi ta sharrace-sharrace da ƙarya har suna ta izgilanci duk aka gama komai ana ta kiɗe-kiɗe biya gidajenmu ana ta izgili ana waka matan mu suna wuce a ja musu hijabi yarinya ta wuce a buɗa mata ƙasa a fuska duka amma duk wani abin ya zai wuce. 10 years later, justice has not been delivered. For the families, the massacre is a daily reality. We have the belief that the government has not done what it is supposed to do, because after the attack in January 2016, the then Kaduna State Governor Nasir El-Rufai instituted Judicial Commission of Inquiry that should look into the incidents and come up with recommendations. And the commission came up with the recommendation. At the hearing, we made a protest that the sitting cannot be completed without the presence of Sheikh Zakzaki. But the commission, with the influence of the state government then, overruled us and continued without the presence of Sheikh Zakzaki. So even with that, at the end, the commission came up with many recommendations. Among them was that there was extrajudicial killings, and they concluded 347 members of the Islamic movement were unjustifiably killed by the Nigerian army. Therefore, they recommended for prosecution of the armed of the soldiers that that participated in the extrajudicial killing. That was the recommendation of the Commission of Inquiry by Kaduna State Government, and that has never been done. So as far as we are concerned, the government, both the state and the federal, have not done what they ought to have done on this issue. We are still hoping and seeking for justice on this infamous Zaria Massacre of 2015.
There was no accountability. No one called on the soldiers to defend their action. Their struggle is for recognition, for dignity, and for the right to bury their loved ones properly. But for parents like Zainab, words cannot describe what grief looks like. Kuma ba abin da ce sai da Allah ya musu albarka malam. Saboda malam ba sa son bacin raina haka na mahaifinsu. Kafin su tafi malam a hanya za a tafi a ci alashi albarka. In ce me nayi sai a ce wani ya mun kaza ya mun kaza. Wallahi malam. Akwai wanda tace mu ta ga yaro na sun shiga mota biya mata kuɗin mota. Akwai mata tace ta rasa almajirin ta zai yi mata ruwa bai zo ranar ƴaƴanta ba suna makaranta. Ta dauko kidin ta ibo sawo ɗayan nan ta girki. Ya hango ta je karba san da ya cika mata abubuwa ya kawo. To irin wayannan abubuwan suna da yawa. Da dama haka dai in na je wuri inda suka kasancewa matasa suka gidan nan wallahi ba zan ce ga adadin su. Saboda kawai zai su abin nan su je gaya min kalma mai daɗi su tafi. Saboda sun yi zaman lafiya da yara. Kuma duk inda suka rayu dai haka nan da ga al'umma na son su. Haka saboda gaskiya yaran dai ni ba wai don ni kaina abin da ba su tarbiyya Allah ta'ala ne daga dama shirye tan mun da su kuma na gode wa Allah ya saka da alheri na gode sosai malam abin da zamu ce dai alhamdulillah godiya ga Allah. And for orphans like Fatima, their messages to their fathers reflect the burden that all the children who lost their parents in the massacre carry. Idan zan faɗi saƙo wanda zan ce maza na yi kewar shi sosai. Amma har yanzu ba mu saba akan hadafin da yake ba. Muna nan insha Allah za mu tsaya akan abin da yake. Amma tabbas za a ce masa na yi kewar shi sosai. Zan so a ce har yanzu yana tare da ni.